Musaazi that I had just last week. Conversation yatunyumira nnyo ne tugamba naye why not bring him back and we see exactly what he has to say about this, especially the COVID-19 money that the Right Honorable Nabanja Robina has promised to Ugandans that are in need, or what she called the vulnerable people. Now to start straight away, because I'm seeing the time is going, is the fact that the COVID-19 relief money has been released and the list of the people that are supposed to receive it is out already. Mr. Musaazi, good morning and welcome to the first show. Good morning, Carol. And also good morning to our viewers that have taken time to wake up this early morning to be a part of us on the first show. Yes. Kakofira wakalesere lero sategedde why, but okay. Kashtandike. Let's look at the COVID-19 relief money. This issue is still a very, very big issue in Uganda. And my first question would be, is it fair, the list that has been released of the people who are deserving of this money? The category? Yes, the categories. To start with, I want kusooka kwa byonna njagala kusooka kusaasira abo abafiiriddwako abaabwe ku lw'ekirwadde kino ne ku lw'obulagajjavu bwa gavumenti olw'okuba nti n'abantu bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe because of negligence and carelessness of our government. Mbuuziza nti is it fair for the list eyafulumye eriko categories z'abantu abalina okufuna ssente? Abantu bangi abakola ebintu ebya ssente z'okufunira ate nga zibakola ki? Ziba consuming at the same time. Passive income? Exactly. But you realize that our government teri in touch with the people be planning. Twogera ku government egamba nti abaana tebagenda ku masomero because of COVID-19. But when you look around, abaana babe bakyasoma mu masomero gaabwe ge bali aga class yaabwe. Twogera ku planning government egamba nti ekikuubo kiggalewo naye ate akedde sigale nga nzigule. Twogera ku government ezigamba nti business z'omuntu wa wansi ziggalewo naye factories zaabwe zo zisigale nga zikola ki? Zo zisigale nga zikola. Of which factories zina tax holidays ezisinga factories zaabwe. Naye business z'abaana abantu zitambulira ku loan. Bali bakafuna loan ne bakola ki ne badda mu business, government ate neddamu ne bazza mu lockdown. Erese relief ya mitwalo 10 really abantu bezuwa bennyini nnyini tebaweddeeyo. National Leadership tekuliko bantu babeera ku kamera. Exactly. Wow. Emikolo jaggalawo mume nnyini nnyini babeera ku kamera temukyafuna activities kyafuna bulamu nga zali zirina kuzifuna and all that. At the end of it nekibanga burden ejeri abakozesa abantu bano. Oba okitegeera. Naye government eriruddawo okubanga egamba nti nno ba photographer ne ba videographer aba camera operators mu ggwanga bali included. Oba okitegeera tebaliimu. Why? Because government teri in touch n'abantu bekola ki? Be planning. So kulwange comprehensively it is not fair. Exactly. They have to come back down bebuuze ku bantu bennyini abakwatibwako ensonga. Kiri kyenagamba omulundi guli nti this problem is a national problem, not a problem for a section of people abali mu ggwanga, whereby we've got to see a government balonzemu akakundi k'abantu abalina okuteeseza ki eggwanga. We have to appreciate the fact that a national problem can only be discussed or should be discussed with the parliament. Parliament was dissolved by the Bali for 2 weeks. Ani agenda okuyisa ssente zino, ani agenda okubanga azikola ki nga azigoberera. So tewaliwo bintu biri streamlined kulaba nga tutambulira mu mutendera gw'ensi eri modern oba eri mu modern society. Uganda is part of modern society much as we are still getting there. But tukola ebintu nga tuli ku spectrum ya family ate nga kintu kino tujja tukikoonako nnyo. Twagala okulaba nga abantu abakera ntulonda ababaka baffe kekana akaseera ke balina okukola. Omubaka agambe abantu abali mu constituency yange be bano. Waba Uganda youth constituency.
twagala okulaba youth MPs nga bagamba abavubuka bakwatibwako wano wewati ne wewati ti abavubuka bali mu section y'emirimu bwegiti bali mu kuba ngatto bali mu mabloka bali mu printing ku Nasa Road bali mu camera ebintu ebitu bamala okufuna program bwetyo babi submitting eri parliament is scrutinizing who deserves what and who deserves not oba kitegeera exactly ensi bwetyo bwetambula ensi ekula ekoppa nemanya nti Kenya bakikola batya gutokera bukezi n'ogamba nti ogenda kuba abantu 10,000 gyodirenze n'okudireyinga. I saw my colleague Mr. Elias Lukwago yesterday nga yebuuza government egenda kuwadde abantu sente zaabwe ovuddeyo ogambye ogenda kubayo 1,000 libasooka 25,000 leero bagisaze bagayo 10,000 nene 10,000 oyagala kuzeeta mu nnaku 3 ezibulayo ezisembayo njagala kubuuza for all these days abantu bali mu kusurvivinga batya tuyingidde wiiki ey'okubiri ya lockdown. What is happening? We are breeding violence, we are breeding ebizibu mu maka, we are breeding abantu okubanga bagenda kubanga tebakyalina hope okujja kubanga bakola kye basaanidde to survive, and the person surviving is bound to do anything to survive. Why should we take these people in that route? That means crime rate is going to increase. Absolutely. So bino byonna byetulaba kubaka tobutemu bwali juzi bukendedde. Yes. Naye bwe tutunulira webale nnyo kitegeeza gavumenti tekoze kimala kubanga eplaningira abantu bano ba stakeholders bavuddeyo twogedde ku gavumenti tugiyise emirundi n'emirundi mu engage nga abantu abali inconcerned ku nsonga zino directly eganyi so ku lwange tekiri fair n'ensi gye bafulumiza tebali in touch n'abantu bebalowoleza. Let's talk economy. Is 100,000 shillings enough, and how is it even going to be effective to the people that they're giving it to? We are working with a panicking government, a panicking body. It is very wise for you to plan something. You take long planning, but you come up with something better that will be sustainable. That will be developmental than you panicking and you end up doing something that is wrong. We told them in the beginning, you are panicking. Sit down, meet stakeholders, and you realize what is got to be done comprehensively. What they did, they ran into panic. Now tugenda kuwa emitwalo 25 kakati tugenda kuwaako batafunanako emitwalo 5 ku simu zaabwe. Every now and then prime ministers, they are making fools of themselves and exposing weakness. Absolutely. Ojja mu kamera ogaba butimba. Prime minister tagaba butimba. No, don't belittle your positions, don't belittle your office. Prime minister tagaba butimba. We need to tackle issues nga tu plannings nalabe juza akola ensobi bakitegeera ogenze mu ddwaliro abasawo bachunzi abasawo bano webuuze soko obazze ebbali babuuze lwakiri bwe kiti omusawo agaye musaala gwange gwe gunnafuyiza because naye muntu naye gwe okumukyungira mu kamera nga already ensobi eva kubali abalina okumusasula weebuuze gwa permanent secretary kuba minisita bo lwaki abasawo begundi bakola webati ne bwebati bagaye nti muna tunaba kuba sente kubanga mukakinizi tanaba kuta sente obo kitegeera ojo opasweding abasawo okukola nga baguminkiriza than yo kubachunga olowooze mbuno bigenda kukola at the end of it omaze ofuna public eye abantu bakulabe nga ochunga omusawo otambudde ogenze obalekedde abasawo bebamu. What is going to happen? Exactly. We need to think beyond ebintu bino byonna. Toyinza kera noga abantu togenda kuba 10,000 basurviving mu lockdown yenna kwa namumeka. Olwo omuntu ayina abana omukaaga. Omwadde 10,000 kubanga yesimu ye kaja ayine waka. Okitegeera. Kati tukibalidde ku 10,000 ayina abana mukaaga. Bayina okujjanjabwa ku sente ze tumanyi obulungi owaerezi mu malwaliro. Bayina okubanga basasula amasanyalaze, basasula amazzi, basasula rent. Twagala okulaba gavumenti ezaakulaakulana oba gavumenti ezaagala abantu baazo bakule. Bayina ebintu bye ba exempting nga ssaawa zino because national water tugisuubira kubanga gavumenti ekola ki directly involved. Amasanyalaze bagakwata ne baga privatizing. Olwaleero tuli mu buzibu bwaki bw'ensonga bwezityo nti gavumenti bino byeri mu kutuwa musimanya batuwadde 10,000 size twagala. No, government sinjekera negamba nti amasanyalaze tuba exemptings. Thank you. Nfuna kyegamba. Ne bakera ne bagamba amazzi bills tuziweevinze. Obo kitegeera. Ba landlord mulinde eki okubanga musa abantu mubasaka akazito.
teri muntu agenda kubeera waka ng'alina emirembe egyo esatu gye nkugambyeko. TV zenyini za kusasulira oba kitegeera gavumenti tusuubira okubanga ssaawa zino ekoze eki ng'emaze okwevinga abantu ku bintu ng'ebyo. Omuntu naaba nga athinkinga okulaba nga ayita mu mbeera eno n'akasente kabadde agamba kanyiga ebitano ebya buli mwezi ebyokusasula rent kambize mu kulabirira awaka wange. Twagala mitwalo 10 kuba tegimala okujjako gamba mbu nno twagala kwebuzaabuza kuyisa bintu bino tugende mu maaso. Otherwise government should be in touch with the locals bebatwala. Twagala otugambe mbu nno yagala kulaba nga ensi etambulira ku mulembe gwa ICT ate nga gwogambye nzijewo OTT ow'okwebuzaabuza olesa 12% ku data. How do you want people abali mu masomero bemusiba mugamba nti universities zirina okusomesa abaana kugundi ku e-learning. E-learning inakolera ku internet. Internet ogitaddeko omusolo. Mu kaseera ke tumanyi nti nno ba consumers wa internet abasinga obungi they are students. 3% or 5 but 12% ozitadde ku data. Which means abantu wano bwa encouraging ogenda mu e-learning tebagenda kukola ki kukisobosa. Pozi nga batugamba nti President Museveni ne government ye they are generating a generation egenda okubeerawo nga tesomye nayo basobole okugifuga emyaka emirala 3 nga yebagala. You can imagine that. Anyway, aside from that, let's first put the government aside. Omunayuganda yandikoze chinga tumaliza. How is the Ugandan supposed to prepare themselves for whatever is to come from these decisions, these unfair decisions coming from our leaders? Ugandans, we should take full responsibility of our nation. NNC erika abakulembeze baayo. Abateekebwa mu bukulembeze abantu. Ensi tugiinako omugabo ffenna ng'Abannayuganda. Oguli equal. We have equal shares. Oba kitegeera. Omuntu omutayinza kera Uganda si a family. No. We have equal rights, equal shares as Ugandans. Omuntu omutayinza kera n'agamba nti nzikiriza abalambuzi b'ensi z'ebweru bajje mu Uganda naye ate Abannayuganda bonna tebakkirizibwa kukola ki kulambula nsi yaabwe bakugitambuliramu. So kulwange kiba nga kirabika nga kiri unfair. That's why I'm calling every Ugandan to take full responsibility of their country. Oba kitegeera. Tumanye omugaso gwaffe, tumanye rights zaffe. You demand accountability from leaders. That's why IMF yakera luli negamba etuwadde $1 billion US dollar. Fene twebuuza ng'abali concerned. Bawadde $1 billion dollar. Mugenda kugikola muki. Nga neze mwasembayo okwewola. Tetukola ki? Tetumanyi zikoze. No accountability. Oba kitegeera. PS avuddeyo atugambye anti kakati sente zitwasoze mwasonda ng'abantu simanyi yagambye ba 29 trillion emmotoka yagambye ziri consolidated somewhere tuzikyaziterese tugenda kuzizimba mu ddwaliro Arua. That's not why we collected this money. Twazisondera Arua yokka twagala kuziranga nga buli Munnayuganda zikola ki zimu impactinga ensi bwetyo bwekula sigwe kukera n'otugamba tusonze sente za COVID-19 ate ozitwala Arua mu mwaka ki tulina ekiwundu ssaawa zino tusuubira kubanga ssaawa zino sente zikola ku kiwundu ekyo ng'eggwanga sigwe kuziteeka bbali n'otugamba okyalina kyozikozemu mpozi ng'otubuzaabuza sente wazikola ki wazirya oba okitegeera. So we need to be accountable to our locals. Naffe ffennyini abantu tulina okuba nga twebuuza accountability eruddawa oba okitegeera. So Bannayuganda tusigaze essuubi tuddemu tubeere nga tusaba accountability mu bakulembeze. Why is Mugisha Muntu so quiet about it? Let me ask that so that we get to know. As a leader, we expect him to maybe come out and give solutions, or maybe you have not taken time to go and you pay him a visit as STV, but you better go and pay him a visit, or even invite him here. Nabanga abako ebintu byakola kibyatuserebwanga. Nonetheless, we have seen him move on different televisions. We have seen him move on different radio stations. Social even media. Yesterday at night, he was at a certain television. He's talking about this matter. The other day in the morning, he was at a certain television. In fact, I'm going to contact him, and I see that you give him room. Yeah, thank you. Because such leaders, Munange, they make the impact. And he's been doing it even on his social media. Yes. He's got a weekly come out and talk about issues about exactly this one, COVID-19. Okay, as that was today's interview, but I think we've not exhausted Mr. Musaazi very well. I think our producer will have to bring him up again, so he will be a regular guest. We can't exhaust issues of the pandemic because the pandemic is here to stay.
maybe exhausting issues pertaining Uganda comprehensively. We need a better Uganda, really. If Exactly. you look at the issues that we are going through, we really, Exactly. really need a better Uganda. I would have asked you, if it was off script, I would have asked you about the domestic violence that is going on around, but I will not ask that. Maybe next time. So that was it from Yakoub Musaazi, and he really, really has very, very good ideas. And maybe, yes, abantu abakera okutulaba bangambye show yaffe baginyumirwa nnyo ku makya. Era ne bangamba sebo bwe muba muli eyo mututumireko mutegeere nti naffe abali mutegeere nti mukimanyi nti tubalaba. Era nsaba ompa omukisa abantu abo mbakole ki mbatumire. Njagala okutumirako baganda baffe abali ekisaasi, Chairman Bakuba, Badru, njagala okutumirako baganda baffe abali ekitende, njagala okutumirako abantu abatulaba e Lugala, familia yaffe ye Lugala, njagala okutumirako abantu abatulabira awo ku DTB Bank, Dr. Bate, manager ba DTB awo ku Kampala Road. N'abantu abalala bangi abatutegeeza, kansala Kabugo n'abalala bangi. Yes. Time wadde okyayineyo okutumira kuba eno TV yo y'abantu yammwe yaabwe abagira baso webale nnyo okubatumirako ssebo. So thank you so much for your time and coming to sensitize Ugandans on how they should prepare themselves in case anything wrong happens. That was the interview that we had today. We will bring, as I've told you, Mr. Musaazi back to continue to liaise and see exactly what can we do to save ourselves from the situation that we did not want, but Chichino Chituseko. My name is Carol, and I'm coming back with our fact to ask you exactly, do you think this money is enough for you, as our topic of discussion later on after the